እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርትን የዩኒት 3 ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ የሚለውን ፓርት 3 ነው የምናየው። ይሄ ፓርት 3 የመጨረሻው ክፍል ማለት ነው ለዛሬ የምናየው። የዚህ ዩኒት በአጠቃላይ 180 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ 180 ጥያቄዎች ዩኒት 3 ላይ ያላችሁን አንደርስታንዲንግ እና ለክፍላችሁ ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዙ ጥያቄዎች የተዘጋጁበት ነው። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ እያዘጋጀን እንገኛለን። እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁና አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን አብረን እንቀጥላለን። ሌሎች የሞዴል ኤግዛሞች እንዲሁም ደግሞ ባለፈው አመት የተፈተኑትን የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችንም እንደዚሁ እንሰራለን። ይህንን የጥያቄዎቹን በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ እነዚህን መጽሐፎች በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት ከፈለጋችሁና ፍላጎት ካላችሁ እዚሁ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን፣ ጻፉልን፣ ሊንክ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለዛሬ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄድ። 136 which of the following is used as a raw material in the preparation of ethanol in the Ethiopia's liquor factories? A wheat, B molasses, C grapes, D corn. ኦኬ ቢ ምንድነው? ሞላስስ ነው። ይሄ ሞላስስ ማለት it's a byproduct of sugar industries ማለት ነው። የስኳር ኢንዱስትሪ ውስጥ byproduct ነው ሞላስስ። commonly used as a raw material ለኢታኖል ፕሮዳክሽን እንደ raw material ሆኖ የሚያገለግል ነው። 137 what is the purpose of adding hops during beer production? A to convert starch into sugar, B to speed up fermentation, C to impart flavor and aroma, D to increase alcohol concentration. Okay, C to impart flavor and aroma ማለት ነው። ይሄ ሆፕስ የሚባለው አድ የሚደረገው የቢራ እንትን ውስጥ ማለት ነው። impart flavor and aroma during ብሪዊንግ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የቢራ ፕሮሰሲንግ ላይ የምንጠቀመው ነው ይሄኛው። 138 in the local preparation of arake what is the starter mixture made from? A wheat and sugar, B barley and yeast, C bekel and geisho powder, D teff and barley. ኦኬ ሲ በቅል ኤንድ ጌሾ ፓውደር ነው። ይሄ በባህላዊ አረቄ የማውጣት ስነ ስርዓት ማለት ነው። ምን ይጠቀማል? ብቅልና ጌሾ የሚባል እንትን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሶ ኢትስ ምን ለማድረግ ነው? ብቅል የሚለው ጀርሚኔትድ ባርሊ ይለዋል ወይም የበቀለ እንትን ማለት ነው፣ ገብስ። ጌሾ ደግሞ ለእንትን ምንድነው ይሄ ከብቅል ጋር ተቀላቅሎ የሚጠቀሙት ማለት ነው። 139 what is the final step in the local preparation of arake? ፋይናል ስቴፕ ምን ይባላል? የአረቄ እንትን ማለት ነው። A fermentation of barley and wheat, B baking of bread, C distillation of liquor mixture, D mixing of malt with water. ኦኬ ሲ ዲስቲሌሽን ኦፍ ዘ ሊኩዊድ ሚክስቸር ማለት ነው። ይሄ መጨረሻው የአረቄ ነው የሚገኘው ዞሮ ዞሮ። ሶ አፍተር ፈርመንቴሽን ዘ ሊኩዊድ ሚክስቸር ኢዝ ቦይልድ ኤንድ ዲስቲልድ ቱ ፕሮዲዩስ አረቄ። 140 which of the following is a product of fermentation of glucose by yeast? A acetic acid, B ethanol, methanol, C ethanol, D lactic acid. Okay, see ethanol. This is the product of fermentation of glucose ማለት ነው። glucose fermentation ካካሄደ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ethanol ይሆናል ነው። 141 what happens when the ethanol concentration reaches about 15 to 17% during fermentation? A fermentation speed ups, B yeast cell die, C the process become more efficient, D the alcohol concentration decreases. B yeast cell die. ኦኬ ይሄ ለምን የአልኮል እንትኑ እየጨመረ ኮንሰንትሬሽኑ እየጨመረ ኢታኖል ኮንሰንትሬሽኑ እየጨመረ ከሄደ
the alcohol kills the yeast cells ማለት ነው የአልኮል እንትኑ yeast ሴሎችን እየገደላቸው ይሄዳል ማለት ነው 142 in the catalytic hydration of ethane which of the following is used as a catalyst A zinc oxide B phosphoric acid C sodium hydroxide D sulfuric acid okay B phosphoric acid ማለት ነው phosphoric acid ይባላል okay phosphoric acid is used as a catalyst in the catalytic hydration of ethane to produce ethanol ማለት ethanolን produce ለማድረግ እንደ catalyst የሚያገለግል ነው የኛ 143 which of the following process is responsible for converting starch into maltose in the brewing industry A invertase reaction B amylase reaction C zymes reaction D yeast fermentation okay B amylase reaction amylase is the enzyme responsible for converting starch into maltose during the brewing industry or the brewing process ማለት ነው 144 what is the primary reason why soaps are called surfactants A they are able to reduce the surface tension of water B they are synthesized from natural minerals C they are highly effective in hard water D they are made from synthetic chemicals okay A they are able to reduce surface tension of water ማለት ነው ይሄ soaps are called surfactant የምንለው ይሄ reduce the surface tension of water ማለት ነው የዋተርን surface tension reduce ስለሚያደርግ surfactants እንለዋለን ማለት ነው soap ነው 145 which of the following is a common base used in the soap making process to produce hard soap A potassium hydroxide B sodium hydroxide C calcium hydroxide D ammonium hydroxide B sodium hydroxide okay sodium hydroxide is a common base ምንድነው soap making process common base እንለዋለን sodium hydroxide 146 what is the name of the reaction that process soap from fats and oils A combustion B saponification C neutralization D esterification B saponification ይባላል ይሄ saponification ማለት ሳሙናን የመስራት ፕሮሰስ ማለት ነው ከፋትና ከኦይል ሳሙናን የመስራት ፕሮሰስ saponification ይባላል 147 in the soap making process which step involves the removal of glycerin A soap purification B saponification C glycerin removal D finishing okay C glycerin removal ማለት ነው ይሄ involve the removal of glycerin ማለት ነው glycerin removing process 148 which of the following is a characteristic of soap in hard water A they form scum with calcium and magnesium salts B they dissolve easily in hard water C they work better in hard water than detergents D they are completely ineffective in hard water okay A they form scum with calcium and magnesium salts okay in hard water soaps form insoluble calcium ማለት ነው insoluble calcium እና magnesium salt form ያደርጋል ማለት ነው which leads the formation of scum የሁለቱ ደግሞ formation የሶዲየም salt እና የinsoluble calcium scum ይባላል ማለት ነው 149 which of the following detergents that lathes well in both soft and hard water A sodium citrate B sodium lauryl sulfate C sodium chloride D potassium carbonate
ቢ ሶዲየም ላውሪ ሳልፌት ማለት ነው። ኦኬ ሶዲየም ላውሪ ሳልፌት it's a detergent that works well in both soft and hard water ማለት ነው። 150 what is the main difference between soaps and detergents? A soaps are made from synthetic chemicals while detergents are made from natural oils. B soaps are effective only in water soft water while detergent can work in both soft and hard water. C soaps are acidic while detergents are basic. D soaps contain glycerin while detergents don't. B soaps are effectively on soft water while detergents can work on ሁለቱም ጋር ሃርድም ሶፍት ዋተርም ወርክ ያደርጋል ይሄ ዲተርጀንት የምንለው ማለት ነው። 151 which of the following chemical is commonly used in dry cleaning? A sodium hydroxide, B tetrachloromethane, C potassium carbonate, D calcium carbonate. B tetrachloromethane ይባላል። ይሄ ቴትራክሎሮሜቴን ለድራይ ክሊኒንግ ለላውንደሪ ጋር የሚጠቀሙት የድራይ ክሊኒንግ የሚጠቀሙት ኬሚካል ነው ማለት ነው። 152 why glycerin removed during the soap making process? A it is too expensive for industrial soap production. B it is less effective than soap in cleaning. C it is toxic to humans. D it has more value and used in other industries. Okay, D it has more value and used in other industries. ስለዚህ ግላይሰሪን ከሶፕ ምንድነው ሶፕ በሚሰራበት ሰዓት ግላይሰሪን ሪሙቭ የሚደረግበት ለሌላ ፕሮሰስ ስለሚፈለግ ማለት ነው። so it's more valuable than soap ማለት ነው። ስለዚህ ግላይሰሪን ሶፕ ላይ ከምንጠቀመው ይልቅ ለሌላ ፐርፐስ ስለሚውል ለዛኛው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። and used in other industries like cosmetics ለኮስሞቲክስም ስለሚያገለግል ሪሙቭ ይደረግና ለዛ ይጠቀሙታል ማለት ነው። 153 what is the chemical formula for sodium lauryl sulfate? A C12H25O2Na, B C12H25OS3Na, C C12H25OH, D C12H25COOH. Okay, B C12H25OS3 ሶዲየም ማለት ነው። ይሄ ሶዲየም ላውሪ ሳልፌት ኬሚካል ፎርሙላው ነው ማለት ነው። it's common detergent used for cleaning and ሌዘሪንግ ቦዝ ለምን ለሶፍትም ለሃርድ ዋተርም የሚጠቅም ዲተርጀንት ነው ማለት ነው። 154 which step in the soap making process involves neutralizing any remaining sodium hydroxide? A saponification, B glycerin removal, C soap purification, D finishing. Okay, C soap purification ማለት ነው። soap purification any remaining sodium hydroxide remove የሚደረግበት ማለት ነው። 155 what type of soap is produced when potassium hydroxide is used instead of sodium hydroxide? A soft soap, B hard soap, C industrial soap, D dry soap. A soft soap ነው። okay, this soft soap is produced when potassium hydroxide is used instead of sodium hydroxide. potassium hydroxide ስንጠቀም more soft soap ነው የምናገኘው ማለት ነው። 156 which chemical is added to wet soap to cause it separate into soap and glycerin? A salt, B water, C alcohol, D acetone. A salt ነው። ይሄ salt
to separate ምንድነው የሚያደርግ added to the wet soap ማለት ነው to separate into soap and glycerin during soap making process soap making process ላይ ያው glycerin ሪሙቭ ማድረግ አለብን ብለናል ለኮስሜቲክስ አገልግሎት ስለምንጠቀመው ይሄን ለማድረግ ያው ሶልት እንጠቀማለን 157 which of the following disadvantage of using soap in hard water A they don't litter B they form soap scum C they are less effective than detergents D they are toxic in high concentrations okay B they form scum scum form ያደርጋሉ ይሄ insoluble salt with calcium and magnesium ብለናል ቀደም ስለዚህ insoluble የሚሆን ከሆነ ምን ይፈጠራል soap scum ስለሚፈጠር disadvantage አለው ይሄ soapን in hard water መጠቀም ማለት 158 what is the primary function of a detergent in cleaning A to neutralize acids B to act as a disinfectant C to dissolve grease and dirt D to break down proteins okay, C to dissolve grease and dirt okay so the detergents are primarily used to dissolve grease and dirt in water making them effective cleaning agents ናቸው እነዚህ ማለት ነው cleaning agents 159 what the industrial product of ammonia is achieved through the A Ostwald process B Solvay process C Haber-Bosch process D contact process C Haber-Bosch process ይባላል ይሄ የአሞኒያ production ማለት ነው so Haber-Bosch process is a method used to synthesize ammonia by reacting nitrogen and hydrogen under high pressure and temperature in the presence of catalyst ማለት ነው 160 which of the following resources classified as renewable A fossil fuels B minerals C forests D natural gas okay C forests are the renewable natural resources እንላቸዋለን ማለት ነው okay so renewable resources are those that can replenished naturally within a short time span ማለት ነው በአጭር ጊዜ መተካት የሚችሉ ማለት ነው like forests crops and animals unlike non renewable የምንላቸው ደግሞ አሉ ሚነራል እና ፎሲልስ የምንላቸው ማለት ነው እነሱ non renewable ይባላሉ 161 the Ostwald process is used for the production of A ammonia B nitric acid C sulfuric acid D urea B nitric acid no so this nitric acid is in the Ostwald process ማለት ነው Ostwald process used for the industrial production of nitric acid from ammonia ማለት ነው ከአሞኒያ nitric acidን የመስራት ሂደት ነው ይሄ Ostwald process የሚባለው ማለት ነው it involves oxidation of ammonia to nitric acid ምንድነው nitric oxide which is further oxidized to nitrogen dioxide and then absorbed in the water to form nitric acid እንለዋለን ማለት ነው 162 the primary use of sulfuric acid worldwide in the production of A fertilizers B pharmaceuticals C detergents D polymers okay A fertilizers ነው ይሄ fertilizers sulfuric acid ተጠቅመን የሚሰራ እንትን ማለት ነው the largest volume of sulfuric acid is used in the production of sulfur I mean fertilizers particularly phosphatic fertilizers የሚባሉት ይሄ ለአግሪካልቸራል ግሮዝ የምንጠቀማቸው ማዳበሪያዎች ማለት ነው 163 which of the following fertilizer contain both nitrogen and phosphorus A ammonium nitrate B urea C diammonium phosphate or DAP የሚባለው ማለት ነው D potassium chloride
ሲ ዳፕ የሚባለው ወይም ዲአሞኒየም ፎስፌት የሚባለው ናይትሮጅን ፎስፎረስን የያዘ የፈርቲላይዘር ታይፕ ነው ማለት ነው። 164 was a process used in the manufacture sodium carbonate washing soda on the industrial scale is called A. solid process, B. contact process, C. Haber-Bosch process, D. chlor-alkali process. A. solid process ይባላል ይሄ ማለት ነው። So solid process is used to produce sodium carbonate from sodium chloride ማለት ነው። ላይምስቶን and አሞኒያ ማለት ኦኬ እነዚህ ፕሮዲዩስ የማድረግ ሂደት ሶልቬት ፕሮሰስ ይባላል ማለት ነው። 165 which of the following chemical is commonly used in the herbicide? A. glyphosate, B. ammonium nitrate, C. sodium hydroxide, D. sulfuric acid. okay A. glyphosate ማለት ነው። የግሊፎስፌት የሚባለው widely used in the herbicides የኪሊንግ unwanted plants ያ ጸረ አረም ለማለት ነው። ጸረ አረም ለማጥፋት የሚያገለግል ምንድነው ይሄ ኬሚካል ማለት ነው። 166 in the soap making process the reaction along chain fatty acids with sodium hydroxide is called A. oxidation, B. reduction, C. saponification, D. esterification. okay C. saponification እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ saponification is the process of in the ምንድነው soap making process reaction between fatty acids or fats and sodium hydroxide ማለት ነው። 167 ammonium nitrate is primarily used in the production of A. fertilizers, B. pharmaceuticals, C. explosives, D. plastics. okay A. fertilizers እንላለን። fertilizers የአሞኒየም ናይትሬት የሚባለው ፈርቲላይዘር ለማምረት ወይም ማዳበሪያን ለፕሮዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። 168 which of the following chemical is a key component in the production of nitric acid via asphalt process? A. nitrogen oxide dioxide, B. nitrogen gas, C. oxygen, D. ammonia. okay A. nitrogen dioxide ይሄ nitrogen dioxide an intermediate product in the asphalt process formed from the oxidation of ammonia ማለት ነው። 169 the primary industrial use of sulfuric acid in the production of A. sulfur dioxide, B. detergent, C. paper, D. fertilizer. okay D. fertilizer ነው። ይሄ sulfuric acid extensively used in the production of phosphate fertilizers ለሚባለው የሚያገለግል ነው። 170 which of the following is a non-renewable resource? A. solar energy, B. wind energy, C. fossil fuels, D. timber. okay C. fossil fuels ነው። fossil fuels non-renewable ነው ማለት ነው። 171 major raw material for cement production in Ethiopia is A. limestone, B. gypsum, C. clay, D. sand. A. limestone ይሄ limestone እንደ raw material የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው ለሴመንትን ለማምረት ማለት ነው። okay so limestone is a primary raw material used in the production of cement along with the other materials like clay እና gypsum ይጠቀማሉ ግን the primary material is limestone. 172 which of the following method is commonly used in the food preservation? A. freezing, B. tanning, C. distillation, D. filtration. A. freezing ነው freezing for food preservation እና ደግሞ slow down the growth of bacteria ማለት የባክቴሪያን
ግሮዝ ስሎው ዳውን ለማድረግ እና ፉድን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ፍሪዚንግ እንጠቀማለን ማለት ነው። 173 which of the following is used in the production of glass? A aluminum oxide, B silica, C calcium carbonate, D sodium chloride. Okay, B silica ወይም ደግሞ የሲሊካን ዳይኦክሳይድ is a primary component in the ምንድነው ግላስ ማለት ነው። the glass to hardness and transparency የሚያገለግል ማቴሪያል ነው። 174 what type of catalyst used in the contact process? A V2O5, B iron, C PD, D PT. okay, A V2O5 ወይም ደግሞ vanadium pentoxide የሚባለው ይህ vanadium pentoxide used as a catalyst in the contact process which is used in the manufacture of sulfuric acid from sulfur dioxide and oxygen ማለት ነው። ከኦክሲጅን እና ከሰልፈር ዳይኦክሳይድ የእንትን የመስራት ሂደት ማለት ነው። ይሄ እንደ ካታሊስት ሆኖ ያገለግላል vanadium pentoxide። 175 what is the this H2S2O7? A concentrated sulfuric acid, B sulfur trioxide, C oleum, D hydrogen sulfate. okay, C oleum ይሄ oleum ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። it also known as fuming sulfuric acid which is solution of sulfur trioxide እና in the concentrated sulfuric acid ማለት ነው። 176 what is the use of sulfuric acid? A in the manufacture of detergent and fertilizer, B as food preservative, C as a battery acid, D as a bleach, E, A and C. okay, E, A and C ነው። ይሄ ለዲተርጀንት እና ፈርቲላይዘር as a battery acid ለመኪና ባትሪ ማለት ነው ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ sulfuric acid። 177 in the contact process what happens in the equilibrium when the pressure is increased? A shifts to the left, B shifts to the right, C no change in the equilibrium, D none. okay, B shifts to the right. A in the contact process ማለት ነው። okay, increasing pressure in the contact pressure process shifts the equilibrium to the right, favoring the formation of sulfur trioxide as the reaction involves decrease the number of gas molecules ማለት ነው። 178 what is the name of the manufacturing process of sulfuric acid? A contact, B fresh, C Haber, D Oswald. A contact process ይባላል። okay, contact is a method of manufacturing sulfuric acid. 179 process in which sodium carbonate is manufactured is called? A calcination, B metallurgy, C Solvay process, D carbonation. okay, C Solvay process ይባላል። ይሄ ሶዲየም ካርቦኔትን የማምረት ፕሮሰስ Solvay process ይባላል። this Solvay process is the process that produce sodium carbonate from sodium chloride እና limestone and ammonia ከነዚህ ከሶስቱ ነገሮች ከሶስቱ ማቴሪያሎች ሶዲየም ካርቦኔትን የማምረት ሂደት Solvay process ይባላል። 180 ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። pick out the wrong statement. A high early strings cements are made from materials having high silica to lime ratio. B the function of gypsum in cement is enhanced in the initial setting rate. C acid resistant cements are known as silicate cement. D major components of greyish porcelain cement is tricalcium silicate.
could be the function of gypsum in the cement is enhance initial setting rate የሚለው this is the wrong statement because gypsum in cement production is used to slow the setting process ማለት ነው initial ለማድረግ ሳይሆን slow the setting process ኦኬ የዛሬውን የኬሚስትሪ ጥያቄና መልስ ፓርት 3 ጨርሰናል ፓርት 3 አጠቃላይ የዩኒቱ የመጨረሻው ነው ሌሎች ጥያቄዎችም አሉ ነገር ግን እነዚህ ሌሎች ጥያቄዎች በመጽሐፍ መልክ የተዘጋጀው እንትን ላይ ተካተዋል ይሄኛውን መጽሐፍ ምንድነው እስካሁን ያየናቸውን ጥያቄዎች ከዩኒት 1 እስከ መጨረሻው ዩኒት ያለው በጥያቄና መልስ ከነ ማብራሪያው ማለት ነው መልሶቹ ከነ ማብራሪያ የተቀመጡበት መጽሐፍ ነው በደንብ አንደርስታንድ ሊደረግ በሚችል መልኩ ባዮሎጂም እንደዚሁ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያለ የባዮሎጂ የኬሚስትሪ ትምህርት ለእያንዳንዳቸው የትምህርት አይነቶች በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል ይሄንን በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ ይሄንን መጽሐፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ መሰረት ኮንታክት አድርጉን ወይም ጻፉልን ሌሎች የትምህርት አይነቶችም እንዲሁ እየሰራን እንቀጥላለን ፓርት 4 ባዮሎጂ ያለን እንግሊሽም እንደዚሁ እንቀጥላለን በደንብ ተከታተሉ ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ